I'm just Suico and welcome to my YouTube channel. At para sa aking first video, napag-isipan kong gumawa ng DIY ring light that cost under 300 pesos only. So actually ginagamit ko na siya ngayon. At without further ado, let's get on to the video. Para sa ating DIY ring light, dalawa lamang yung kailangan natin. Una, yung circular lamp. At yung brand na nabili ko ay yung FIREFLY. May 32 watts. Hindi naman siya masyadong liwanag, katamtaman lamang. So, nabili ko siya for only 284.75. So, pangalawa, yung ating socket plug. So, dito natin ikakabit yung ating circular lamp para directly siya ma-plug sa socket. So, nabili ko yung brand na OMNI. So, ayan. So, nabili ko lamang siya for only 39.75. So, madali lang naman i-assemble yung ating DIY ring light. So, una, kunin nyo lang yung inyong circular lamp. So, ayan. At pangalawa, yung socket plug. So, ilagay nyo lang yung inyong socket plug dito sa part ng circular lamp. So, ayan. So, ganyan lang siya kasimple, guys. So, ayan. May DIY ring light ka na. So, i-plug nyo lamang ito sa inyong mga socket. So, ayan. So, there you go, guys. Yung ating DIY ring light. So, guys, para maipakita ko sa inyo, so, ito yung lighting ko kung walang ring light. So, ayan. So, kung may ring light naman, yan yung aking lighting. So, diba nakakaganda ng ating video. So, yan lamang, guys, para sa ating DIY ring light. Hope you like this video and don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell below beside the subscribe button to keep you updated whenever I post a video. So thank you for watching.